السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب. اليوم سنتكلم عن صياغة الأسئلة في المضارع البسيط. Do you in the simple present tense. In the simple present tense we use do or does in the present simple questions. إذن أبناء الطلاب لصياغة السؤال في المضارع البسيط نستخدم do أو does في المضارع البسيط لصياغة الأسئلة. أمثلة مع الضمائر I, we, you, they. With the pronouns I, we, you, and they, we usually use the base form of the verb or the infinitive. I work, we like, you do, they have, etc. With the pronouns he, she, or it, or third singular person pronouns he or she or it, we usually add s to the base form of the verb. He works, he likes, she does, it has, etc. Now, in the questions, this is in the positive, of course. Now, in the question, we use do in the beginning. Do I work? Do we like? Do you like, or do you do, or do you have? Do they work, etc. With the pronouns I, we, you, and they. With the pronouns I, we, you, and they, we use the auxiliary do and the verb at the end and the question mark. Do I work? Do you work, etc. Now, with the pronouns he, she, or it, we use the auxiliary does. For example, does he work, or does she like, or does it have, etc. For example, do you play the guitar? Here, do you play the guitar? This is a question. Now, study the word order. The word order in this ترتيب الكلمات بالنسبة لصياغة السؤال do or does plus the subject plus the infinitive. دائما عادة في صياغة في السؤال نأتي أولا بدو أو does ثم الفاعل subject الفاعل وبعده المصدر أو التصريف الأول للفعل. مثال do you work on Sundays? Do your friends live near here? Does Chris play tennis? Where do your parents live? Where do your parents live? How often do you wash your hair? What does this word mean? How much does it cost to fly to Rome? Now, the questions with always, usually, or often. Questions with always, usually, or often. Do you always have breakfast? Does Chris often phone you? What do you usually do at weekends? What do you usually do at weekends? What do you do means what's your job. When I ask, or when somebody asks you, what do you do? This means what's your job, or what do you do means what's your job. What do you do? I work in a bank, for example. Now remember, as I said earlier, we use the auxiliary do with the pronouns I, we, you, and they. And with the pronouns he, she, and it, we use does. For example, do they like music? Do they like music? And the other example, does he like music? Does he like music? Now, concerning short answers to this kind of questions, we use short answers. We use yes, I do, yes, we do, yes, they do, etc. And yes, she or he or it does. And negative, no, we don't, or no, you don't, or no, they don't. And or no, he doesn't, or no, she doesn't. Now, for example, more examples.
Do you play tennis? No, I don't. Do your parents speak English? Yes, they do. Does Gary work hard? Yes, he does. Does your sister live in London? No, she doesn't. So this is the end of my lesson, and now I will deal with some questions with you. I hope you enjoy these questions. Now, the first exercise, write questions with do. Write questions with do and does. I want to form questions with do or and does. For example, number one, I like chocolate. How about you? Do you like, how to make a question? Do you like chocolate? Now, I play tennis. How about you? What, how can I form the question here? Do you play tennis? Do you play tennis? Now, you live near here. How about Lucy? Now, I am asking about Lucy. Lucy is a third person singular. So, how to form with do or does? Because Lucy is singular, I say, does Lucy live near here? Because Lucy is singular. Does, so here I don't use do, I use does because Lucy, as I said, is singular. لأن لوسي مفرد أستخدم الأوكسيلياري does مثل ما تكلمت قلت المفرد do الضمائر we you عفوا الضمائر he وشي وإت. المفرد نستخدم الأوكسيلياري does does في السؤال. Does Lucy تصبح السؤال هنا Does Lucy live near here? Now السؤال الرابع, Tom plays tennis. Tom plays tennis. How about his friends? السؤال هنا أبناء الطلاب انتبه, how about his friends. هنا قلت Tom plays tennis. أما باقي الجملة, how about his friends. friends جمع, كلمة friends جمع, لذلك أسأل هنا بالأوكسيلياري, أستخدم الأوكسيلياري do his friends تصبح الجملة أو السؤال هنا do his friends play tennis. وسأترك باقي التمارين لكم أبنائي الطلاب. السؤال الثاني الآن, make questions from these words. Do أو does put the words in the right order. ويجب علينا أن نضع الكلمات في الترتيب الصحيح. المثال الأول والثاني محلول. على سبيل المثال, where live your parents. ننتبه أن كلمة parents هنا جمع, لذلك استخدمت الأوكسيلياري do. تصبح الجملة طبعا where do your parents live, وأضع علامة الاستفهام في آخر الجملة لأن هذا سؤال ضروري. المثال آخر, you early always get up. Do you always get up early? انتبه على ترتيب الكلمات بالشكل الصحيح. Do you always get up early? المثال الثالث أبناء الطلاب, how often TV you watch. يعني كم تشاهد التلفاز. how often تصبح الجملة طبعا هنا مخاطب, لذلك أستخدم الأوكسيلياري do. تصبح الجملة how often أستخدم الأوكسيلياري do. how often do you watch TV? المثال الرابع أبناء الطلاب, you want what for dinner. طبعا أستخدم what في بداية الجملة لسياق السؤال, أستخدم what وأستخدم بعدها طالما أن الجملة هنا مخاطب what do you want for dinner. إذن تصبح الجملة what في البداية, طبعا question word في البداية what, طالما هنا مخاطب you لذلك أستخدم الأوكسيلياري do. تصبح الجملة الإجابة what في البداية do you
want for dinner وأضع في النهاية علامة الاستفهام. الآن سأحل المثال الخامس وأترك بقية الأمثلة لكم أبنائي الطلاب. like you football. like you football يعني كأنني أسأل صديق أو رفيقي إذا كان يحب كرة القدم. فطالما أن الجملة مخاطب هنا لذلك أستخدم الأوكسيلياري do. أستخدم الأوكسيلياري do. أقول do you like football. إذن تصبح رقم 5 do you like football. do you like football وفي النهاية علامة استفهام. المثال الثامن سأحل المثال الثامن أبنائي الطلاب عن الضمير الغائب. third singular person. your sister work where. طبعا where نسأل فيها عن المكان و sister مفرد لذلك أقول أبدأ السؤال ب where does. لماذا استخدمت الأوكسيلياري does؟ لأن sister مفرد. إذن where does مباشرة where does your sister work. where does تصبح السؤال أولا where وبعدها آتي بالأوكسيلياري does بدل do does. where does your sister work. where does your sister work بمعنى أين تعمل أختك. الآن التمرين الثالث أبنائي الطلاب. complete the questions use these verbs. أكمل الأسئلة باستخدام الأفعال do, enjoy, go, like, start, teach, work, etc. Now السؤال الأول what do you do. what do you do يسأل شخص آخر what do you do يعني ماذا تعمل. I work in a bookshop. I work in a bookshop. This is the answer. إذن السؤال الأول what do you do. I work in a bookshop. السؤال الثاني أستطيع أن أقول do you enjoy it. أستطيع أن أقول مثلا على سبيل المثال do you enjoy it يعني هل تستمتع بعملك. do you enjoy it. do you أستخدم الأوكسيلياري do لأن المخاطب هنا do you enjoy it. it's okay. do you enjoy it. it's okay فيجيبه أنه الوضع جيد. السؤال الثالث على سبيل المثال what time in the morning. at والإجابة at 9 o'clock أي أنه يسأله عن وقت استيقاظه أو بداية عمله صباحا. what time do you start in the morning. هنا السؤال الثالث يصبح صياغته what time do you start. what time do you start in the morning يعني متى تبدأ عملك في الصباح. متى يبدأ عملك في الصباح. what time do you start in the morning. طبعا الإجابة هنا at 9 o'clock. طبعا بقية التمارين سهلة أبنائي الطلاب سأتركها لكم. أرجو أن تحلوها بأنفسكم. السؤال الرابع write short answers yes or he does or no I don't etc. إلى آخره. على سبيل المثال هذه أشياء تستطيع أن تقوم بها بنفسك. do you watch TV a lot. على سبيل المثال إذا كنت تشاهد التلفاز كثيرا if you watch TV a lot you can say yes I do and if you don't you say no I don't. so do you watch TV a lot. if you don't you would say no I don't. if you watch TV a lot you would say yes I do. now do you live in a big city. now if you live in a big city you would say yes I do. if you don't you would say no I don't. this is yes no questions. now do you often ride a bicycle. do you often ride a bicycle. if you often ride a bicycle you would say yes I do. if you don't you would say no I don't. does it rain a lot where you live. does it rain a lot where you live. if it rains a lot where you live you would say yes it does. does it rain a lot where you live. yes it does. or if it doesn't rain a lot you would say no it doesn't.
Now the last question, do you play the piano? Do you play the piano? If you play the piano, you would say, yes, I do. If you don't, you would say, no, I don't. This is the end of my lesson for today. I will just review with you the form of forming questions in the simple present. In the simple present, again I say with the pronouns I, we, you and they مع الضمائر I, we, you, they. في حالة البوزيتيف في حالة البوزيتيف نستخدم الفعل بدون إضافات. أما في الضمائر الغائب مثل he and she and it, with the pronouns he, she and it, we usually add s to the base form of the verb. So he, she, it works, likes, does, has, etc. Now, in the question, we usually use do. We usually put do in the beginning of the sentence. With the pronouns I, we, you, and they, we use do. And the base form of the verb. إذن بالنسبة للسؤال أستخدم الدو مع الضمائر I, we, ويو, وthey، زائد التصريف الأول من الفعل بدون إضافات أو المصدر. أما مع الضمائر هي ضمائر الغائب نسميها he, she وit، أستخدم الأوكسيلري أو الفعل المساعد does. لماذا؟ لأن هذه ضمائر مفرد غائب. Does he have, or does she work, or does it like, etc. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم أبنائي الطلاب بهذه الحصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.